Ukrainians are showing how are they using the Javelin anti-tank missile system and Switchblade 300 barrage ammunition of one of the special units of the Defense Forces of Ukraine. How the cannon artillery of the 54th Separate Mechanized Brigade warmed the Russians in winter. Russian equipment is on fire in the hangar, revealed by aerial reconnaissance of the 2nd Mechanized Battalion K2. Discipline and order. About 12,000 women die every year in Russia as a result of domestic violence. Chairwoman of the Family Committee, Elena Misulina, is saying, beatings are an adequate means of education and correspond to the Russian family tradition. Russian Talibans. Ukrainians fired a few mortar mines into the Russian truck Ural before destroying the MT-12 Rapira anti-tank gun. Russia is demolishing what is left of western Bakhmut with Fab 500 glide bombs. This wouldn't be possible if Ukraine had F-16 to shoot the enemy bomber jets down with air-to-air AIM-120 AMRAAM missiles. Mikhailo Kryzhanivsky, Lieutenant Colonel of Ukrainian National Guards, about the situation in Bakhmut. Наші військові сили оборони України, чи Збройні сили України, чи якісь інші підрозділи, які дотепер і продовжують ці запеклі бої, стоять стійко і не віддають ні одного метра противнику. Також можна відмітити, що сили противника постійно поновлюються особами із складу засуджених, які вони брали в ЧВК «Вагнер». Є проблеми з найманцями, тому вони беруть, як ви знаєте, зі сторони засуджених. Також є відомо, що ЧВК «Вагнер» частково чи повністю перейшло під управління
регулярних військ Російської Федерації, що відповідно свідчить про якісь певні проблеми в управлінні ЧВК «Вагнер», і, мабуть, керівництво Російської Федерації вирішило краще, нехай ними керують регулярні війська. Крім засуджених, там вже є засуджені жінки, які є в підрозділах ЧВК «Вагнер». І також цей факт, що сама структура теперішніх штурмів, спроб штурмів, які відбуваються на нашій позиції, вона має дуже жорстокий характер по відношенню, в першу чергу, до їхніх людей. Тому що, якщо, наприклад, там 8 чи 10 чоловік штурмова група, і коли залишається там 1-2 в живих після штурму, то вони не забирають цих людей, а просто доповнюють і вимагають від них продовження штурму, а наші сили успішно утилізують їх на підходах до наших позицій. Тому бої запеклі, бої ще не перестались, і катастрофа, чи, мабуть, якийсь спокій в самому місті Бахмут можливий тільки в тому разі, коли повністю місто Бахмут буде звільнене від окупанта, і тоді вже можна говорити про щось інше. До того моменту там буде пекло і будуть тривати запеклі бої постійно, що вдень, що вночі, що на землі, що в воздухі. Fantastic man. U.S. Marines gave sapper Vladislav Yashchenko 2 of their chevrons. They met the Ukrainian defender while walking along Kreshchatik, and were struck by the story of Vlad losing his sight during the mission. Patches. Солнце тебе вручает морская пехота, американцы, свои шевроны. Stronger together, helping hands hearing arrows. Healing arrows. Hands. Slava Ukraine, bro. Fucking A. All heroes. You guys are amazing. Amazing people. Thank you for doing everything, okay? Thank you for your sacrifice. Thank you so much. Thank you. This is what Ukrainian soldiers are fighting for. Other things we've been through, though it's hurting me, now it's history. Thanks for watching, and don't forget to subscribe. Also, if you want to support Warthog Defense, please become our member and get early access to new videos, exclusive members-only videos, and become administrator in comment section. The membership link is in the description. Rescues every day. We had a guy last week at 6 rescues in 6 days. You know, he's doing the job every day.